জানাই হ্যাপি হোলি, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই মজা করেছো, আজকে রং খেলেছো, আজকে অনেক আনন্দ হয়েছে। তো আজকে তোমাদের কাছে একটা ভালো আইটেম নিয়ে চলে আসবো খাওয়া দাওয়ার জন্য, সেটা তোমরা অবশ্যই দেখো ভিডিওতে। দেখা হচ্ছে তাহলে ভিডিওতে। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে জানাই হ্যাপি হোলি, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমরা অবশ্যই নিশ্চয়ই হোলি খুব ভালো করে কাটিয়েছো। তো আজকে এই হোলি উপলক্ষে একটা মহা ভুরিভোজ নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে হোলি স্পেশাল থালি। কী নিয়ে এসেছি সেটা তোমাদেরকে একটু বলে দিই। এখানে হচ্ছে ভাত আছে, এখানে হচ্ছে উচ্ছে ভাজা আছে, ঢেঁড়স ভাজা আছে, এটা হচ্ছে দই চিকেন, বেশ কষা কষা করে দই চিকেন, এটা হচ্ছে এগ কারি নিয়ে নিয়েছি, আর এটা হচ্ছে গঙ্গার সেই বাসা মাছ আছে, দারুণ খেতে হয়, সেই মাছের কারি নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে হচ্ছে দই আছে, এখানে মিষ্টি নিয়ে নিয়েছি। তাহলে আজ ফুল ভিডিওটা তোমরা এনজয় করো, আর আমি খাওয়া দাওয়াটা স্টার্ট করছি। তাহলে খাওয়া দাওয়াটা শুরু করলাম। আচ্ছা, আইটেম কিন্তু অনেক আছে। এই মাছটা দিয়ে শুরু করলাম। দারুণ খেতে কিন্তু মাছটা। আরে তোমরা হোলির দিনে কেমন এনজয় করলে অবশ্যই সেটা কমেন্টস করে জানিও। এবারে এগ কারিটা দিয়ে শুরু করলাম। এগ কারিটা কিন্তু কষা কষা হয়েছে বেশ। ফার্স্ট ক্লাস, একদম দারুণ টেস্ট।
এবারে নিলাম দই চিকেন। এটা একদম কষা কষা, একদম বেশি ঝোলও নেই, একদম কাই কাই। দারুণ হয়েছে। দই চিকেন খেতে হলে একটু কষা কষা খেতে হয়, তাহলে কী হয়, টেস্টটা আরও বাম্পার লাগে। শেষে দই আর মিষ্টি নিয়ে নিয়েছি, দইটা পুরো ক্ষীর দই। শুরু করলাম। যদিও মিষ্টি বেশি খাই না, তাও এখানে 4টে আছে, মোটামুটি 2টো খাবো, তার বেশি না। তো আজ এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো ওটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে। আর কী কী ভালো লেগেছে, কোন কোন আইটেমটা তোমাদের সবথেকে ফেভারিট, সেটাও কমেন্টস করে জানাবে। দাসপুরিকে যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক করো, শেয়ার করো, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে পরের দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকে টাটা।